Good morning, Jai Sri Krishna. So today we will continue the class Rivocuum Day 6. We're doing exercise, some model questions. What is the largest positive integer n satisfying? I know the question. What is the largest positive integer n such n power 200 less than 5 power 300? Okay, a simple question only. The beautiful exponents application. Very simple. What is the largest positive integer n such that n power 200 less than 5 power 300? Okay. Try to solve it, all of you. Try to solve it, all of you. N power 200 less than 5 power 300. Largest positive integer n. See, n power 2 whole power 100 less than 5 power 3 whole power 100. So powers equal. So n square less than 5 cube. So n square less than 125. What is the largest positive integer of n? That is the question. Largest positive integer of n. Now you can do it, I think. See, by verifying 11 square is equal to 121 less than 125. 12 square is equal to 144 greater than 125. So therefore, largest n is equal to 11. Okay. Also, next question. The sum of digits of the given product is the sum of digits of the given product 111 and so on 111. This is 2007 times once into 777. Sorry, 2007. 2007 is A 8 B 6 C. Then find A plus B plus C. So try to solve all of you this question.
So these are all regular questions only, simple questions only. Try to solve. Good. 11. Okay. Next question. Next question try చేయండి. The sum of digits of the given product. Here no digit being a carry. ప్రొడక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ డిజిట్ కూడా క్యారీ అవ్వదు. అదొక్క రూల్ బేస్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసేయచ్చు. మీకు ఇంకా డౌట్ ఉందనుకోండి, 111 ఇంటూ 2007 చేయండి. ఏమొస్తుంది? 7 0 0 0 0 0 0 product only have to find, multiply with 0, again multiply with 0, again 2. Into 2007, 4 times 7 will take better 5 times 7. Next. Okay, now see here. Okay. So this strip and this strip are common. This strip and this strip are common. So here how many ones are taken here? 5. Here how many 9s are there? 2. 5 minus 2, 3. So here it is 222, no digit being carry in the product. So that by using that 222, 999 and so on 99, so 777. So this is how many times? 2007 minus 3. Here 5 minus 3, 2. So 2007 minus 3, 2004 times. So now sum of digits. So what is sum of digits? 3 into 2 plus
2004 into 9 plus 7, 3 times 7. So total sum is 6 plus this is 18,036 plus 21. So 21, 6. The sum is 13,6,081. This is given as A8, B6C. So what is A? 1. What is B? 0. What is C? 3. A plus B plus C is 4. Right? ఎవరు ట్రై చేయలేదా? ఎవరు ట్రై చేయలేదు? ఏముంది అందులో? సింపుల్ క్వశ్చనేగా. చేయండి చేయండి. See question number 16 in our worksheet. Question number 16. In pieces of candy are made and packed into boxes. Made and packed into boxes. Okay. With each box containing 45 pieces. With each box containing 45 pieces. If n is a non-zero perfect cube, if n is non-zero perfect cube and 45 is one of its factors. So a simple question only. 45 is one of its factors. Then what we have to find? What is the least possible value of least possible number of boxes that can be made? What is the number of least number of boxes? Least number of boxes that can be made. ట్రై చేయండి. సింపుల్ క్వశ్చనే కదా, ట్రై చేయండి. ట్రై చేయండి. సింపుల్ క్వశ్చనే కదా. ట్రై చేయాలి. ఆన్సర్ కామెంట్ చేయండి. Sorry, not 156. Not 156. How you got 156? బాబు ఎలా వచ్చింది 156 నీకు? 125
Also not the answer. N pieces of candy are made and each box containing 45 pieces. You have to find number of boxes. So let number of boxes be x. Number of boxes be x. Let number of boxes be x, then n is equal to 45 into x. This is m cube, perfect cube. Okay, that is given. So 45 means 3 square into 5 power 1 into x. 3 square into 5 power 1 into x. So least x. లీస్ట్ ఎక్స్ ఫైండ్ చేయాలి. ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 3 పవర్ చూడండి 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 పవర్ 1 ఇంటూ ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 3 పవర్ 1, 5 పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి 5 స్క్వేర్. సో 25 3 75 బై ద లీస్ట్. దట్స్ ద రిక్వైర్డ్. ష్యూర్. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏనండి, మీరు కొంచెం ఆలోచించగలిగితే యూ కెన్ సాల్వ్ ఈజీలీ. ఎక్కువ ప్రెజర్ తీసుకోవద్దు, సింపుల్గా ఆలోచిస్తే వచ్చేస్తాయి. ఇందులో అసలు ఏ డిఫికల్టీ ఉండదు. రైట్, చూడండి. వెన్ 2007 soap bars are packed into n boxes of equal size. Next question. N boxes of equal size. This is question number 19. N boxes of equal size, where n is an integer strictly between. N is integer lies between 200 and 300. ఇదేం కావాలి? There are extra 5 bars remaining. There are extra 5 bars remaining. Find last 2 digits of n. Last 2 digits of n. Find last 2 digits of n. ఇది కూడా చిన్న క్వశ్చనే. Hmm. 2007 soap bars are packed into n boxes of equal sizes. N is an integer lies between. There are 5 extra bars remaining. Then how can we find? Simple and so by using division algorithm you can find. By using division algorithm you can find.
28. No, not 28. Last two places. కాదు, 28 కాదు. డివిజన్ అల్గారిథం యూజ్ చేయండి. 2007 రావాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సమ్స్ n బాక్సెస్ ఉన్నాయి. 27 ఆల్సో రాంగ్. 27 ఆల్సో రాంగ్. 2007 బాక్సెస్ ఉన్నాయి. 7 సోప్స్ ఉన్నాయి. n బాక్సెస్ లో ఈచ్ బాక్స్ ఎన్ని పెట్టచ్చు? రిమైనింగ్ 5. Dividend equal to divisor into quotient plus 5 remainder. n be the divisor, let any x be the quotient. Dividend is 2007. Division algorithm use చేసి చేయండి. Here specific condition is divisor must be lies between 200 to 300. అది మనకు ఇక్కడ అన్నటువంటి డివిజన్ అల్గారిథం రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ డివిజన్ అల్గారిథం లో 200 కి 300 కి మధ్యలో ఉండేటువంటి డివైజర్ ని ఫైండ్ చేయాలి మనం. అర్థమైంది కదండి? ఆ డివైజర్ తాలూకా లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఏంటి అని అడిగారు. I think Sahasra, you gave first 2 digits. 28. First 2 digits, not first 2 digits, last 2 digits. Two 2007 is equal to n into x plus 5. So n into x is equal to 2002. So 2002, how can you split this? 2 into 1001. 2 into 7 into 7 1s 7, 7 1s 7, 3 0, 7 4s 28, 2 1 7 3s. So 2 into 7 into it is divisible by 11, 11 into 13. So 2 into 11 into 7 into 11 into 13. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎన్ని వేస్లో రాయొచ్చు? 1 1 1 1 8 వేస్లో రాయొచ్చు. 8 ఫ్యాక్టర్స్. నిన్న మనం ఎప్పుడో డిస్కస్ చేసాం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కాన్సెప్ట్. ఈ 8 ఫ్యాక్టర్స్లో 200కి 300కి మధ్యలో ఉండేవాడు ఎవడు? That is the task what we have to find. So here verify with 2 into 11 into 13, 143 into 2, 286. Any more? 14 into 11, 14 into 11, 14 into 11. అవుతుందండి 154. 7 into 11, 77 into 13, more than greater than 300. So therefore required number is n is equal to 286, last 2 places 86. చేశారు ఎవరైనా? 231, 86. ఓకే, 86, 86, 86. గుడ్ గుడ్ గుడ్. 231 ఎలా వచ్చిందండి? 87 ఆల్సో రాంగ్.
Okay. Let the sum of 20th question. Let the sum of distinct integers among the distinct integers among the numbers is capital N. Among the numbers is capital N. Find the sum of all digits of N. Find the sum of all digits of N. Find the sum of all digits of N. That is the question. Step 1 square by 2007. Step 2 square by 2007. And so on. Step 2007 square by 2007. So here 2007 numbers are there. In the 2007 numbers, let the sum of distinct integers అన్నారు. Let the sum of distinct integers. రిపీట్ అయినవి మనం తీసుకోకూడదు. అర్థమైంది కదండి? రిపీట్ అయినవి తీసుకోకూడదు. రైట్. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే స్టెప్ ఎక్స్. ఏమిటి సార్ ఈ స్టెప్ ఎక్స్ అంటే n less than or equal to x less than n plus 1. Then step x is nothing but integral part of x. Highest power of p in n factorial లో మనం చేసాం. Highest power of p in n factorial లో మనం చేసాం. ఈ కాన్సెప్ట్ లో చూడండి హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ p ఇన్ దీంట్లో మనం చేసాం. సో step x is equal to n. Integral part only. n is greatest integer less than x. n is greatest integer less than x. Note down the సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ai is equal to I square by 2007. సో ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి? a1 ప్లస్ a2 ప్లస్ 1 ప్లస్ a2007 లో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్టింక్ట్ ఇంటీజర్స్ కావాలి. డిస్టింక్ట్ ఇంటీజర్స్ కావాలి. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి n plus 1 whole square by 2007 minus n square by 2007 is equal to ఏమవుతుందండి?
జాగ్రత్త చూడండి. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ proper fraction is 0. Integral part of proper fraction is 0. Step proper fraction. Integral part of proper fraction. Induk sir, since numerator less than denominator, numerator by denominator less than 1, for less than 1 integral part 0, 0 point something 0. Right. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, ఇది a square minus b square, a plus b into a minus b, అంటే 2n plus 1 into n plus 1 minus n, 1 by 2007 less than or equal to 1 for n less than or equal to 1003. చూడండి 1003 వేసారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది 2006 plus 1 2007 by 2007 equal to 1 అవుతుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి, a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to and so on is equal to a1002 వరకు కూడా ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఏమవుతుందండి, 0. ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఈస్ 0. అంతే చేయండి, ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఈస్ 0. ఇప్పుడు ట్రై చేయండి మిగతా వాల్యూస్, మీరు మిగతా వాల్యూస్ ట్రై చేయండి. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే మనకి n వాల్యూ కదండి, బట్ హియర్ i వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. i వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. see ai square is equal, ai is equal to, suppose 501 by 501 square by 2007. So what is 501 square? One see the product. 501 square. One see the product. What is the nearest perfect square here? 40 square, 1600, 50 square, 2500. Here what we require, 2007. So 47 square is how much? Once go through here, 47 square. 46 into 45 into 45. So 2025. 44 into 44, once observe here. What will get here? 44 into 44. 6, 7, 1936. 1936. Okay. అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ మారుతుంటే ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ మారుతుంది. ఆ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఉన్నంత వరకు ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ సేమే వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మీకు చూడండి, A44 square, A44 is equal to 44 square by 2007, 0. A45 is equal to 45 square by 2007. 45 square ఎంత అండి, 2025. 2025. కాబట్టి ఏమొస్తుంది, ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ 1 వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ పార్ట్
1 వస్తుంది. జాగ్రత్త చెక్ చేయండి, నోట్ చేయండి. సో మళ్ళీ మీకు 4014 వరకు కూడా అన్ని 1లే వస్తాయి. 4014 వరకు అంటే 2000 అన్ని 1లే వస్తాయి. అంటే 4000 చూడండి I స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ 4014 రావాలి. గ్రేటర్ దాన్ 4014 అంటే ఏమవుతుందండి మనకి ఇక్కడ 35 స్క్వేర్ ఏంటవుతుందండి, 25 12 ఓకే 45 కదా. 65 స్క్వేర్ తీసుకోండి. 65 స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, 25 6 7 42. సో 4225 ఇట్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, A47 A48 అండ్ సో ఆన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు A64 వరకు కూడా 1 వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది లెస్ దాన్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 4014 అంటే 4225/2007. ఇప్పుడు దీని కోషియంట్ 2, కోషియంట్ 2 అంటే ఇక్కడ A65 ఇస్ ఈక్వల్ టు 2. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ వరకు 2 వస్తుందో చెక్ చేయాలి, చేసి అట్లా మనం సమ్ కంక్లూడ్ చేయాలి. ఓకేనా, రైట్, చేయండి, ట్రై చేయండి. ట్రై చేయండి, చూద్దాం. క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, లెట్ ద సమ్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ ఇంటీజర్స్ అన్నాడా? సారీ సమ్ ఆఫ్ కాదు, లెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ distant integers, let the number of distant integers సారీ అండి, ఒకసారి చూడండి. సమ్ ఆఫ్ కాదు, నెంబర్ ఆఫ్. నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ ఇంటీజర్స్ కదండి. ఇప్పుడు మీరు దీని నుంచి చూడండి, ఇక్కడ n లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1003 వచ్చింది. n లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1003 వచ్చిందంటే స్టెప్ 5 నాట్
స్టెప్ 1002 స్క్వేర్ బై 2007 చూసుకోండి ఏమొస్తుందో. స్టెప్ 1007 స్క్వేర్ బై 2007, 1005 స్క్వేర్ బై 2007 స్టెప్ కన్సిడర్ చేయండి. So the integral part, I think 501. So ఇక్కడ 501 distinct integers వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఒకవేళ n గ్రేటర్ దాన్ 1003 తీసుకున్నారనుకోండి, n గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1003 తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. అప్పుడు అప్ టు మనం ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు. n గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1000 ఎలా వస్తుంది ఇది? ఇప్పుడు 2n + 1 బై 2007 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2007. 2n + 1 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోవాలి. మనకి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం కదా మనం ప్రొడక్ట్లో. లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం కదా. సో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే n గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1003. సో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1003 అయినప్పుడు ఏమవుతుందో చెక్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి టోటల్లో మనకున్న ఇంటిజర్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి? 2007 వస్తున్నాయి. దాంట్లో 501 తీసేయండి. 2007లో 501 తీసేయండి. ఎన్ని వస్తాయి చూడండి. 1002 తీసేయండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1002 వరకు యూజ్ చేసాం కదా మనం. చూడండి ఇక్కడ 1002 వరకు మనం యూజ్ చేసాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 1005. సో ఇవి డిస్టింక్ట్ నెంబర్స్, డిస్టింక్ట్ ఇంటిజర్స్. కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఇంటిజర్స్ ఏమవుతాయండి? 1005 plus 501, that is 1506 whether required. 15. Find the sum of digits of n. Sum of digits of n. 1 plus 5 plus 0 plus 6. That's the required. So 12 is the required. Now change sum of digit number of distinct numbers. కొంచెం ఆలోచించాల్సిన క్వశ్చనే, బట్ మంచి క్వశ్చన్. చూడండి, అంటే ఇవన్నీ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్స్ రాసేటప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ ఇంటిజర్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి అనేది కౌంట్ అడిగాడు. 1002 వరకు మీరు తీసుకునేటప్పుడు లెస్ దాన్ 2000 లెస్ దాన్ 1 వస్తుంది. లెస్ దాన్ 1 వచ్చినప్పుడు మనకి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్స్ ఎన్ని వస్తాయంటే 501 డిస్టింక్ట్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్స్ వస్తాయి. ఈ స్టెప్ వాల్యూ మోర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ పార్ట్స్ ఎన్ని వస్తాయంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1002 వచ్చాయి. దీంట్లో మనం యూజ్ చేస్తాం ఎన్న. రిమైనింగ్ 2007లో 1005 అంతే.
నోట్ చేయండి, ఫస్ట్ నోట్ చేయండి. Right. See next question. (23). How many 4-digit numbers n have? How many 4-digit numbers n? How many 4-digit numbers n have the property that the 3-digit number obtained by removing leftmost digit, that the 3-digit number obtaining by removing the leftmost digit, is 1/9 of n. 1/9 of n. క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? n is equal to ABCD అంటే అర్థం ఏంటి? A into 10 power 4 plus A into 10 cube plus B into 10 square plus C into 10 power 1 plus D. సో ఇక్కడ ఏమడిగారు? 1000A plus BCD. 1000A plus BCD. అది క్వశ్చన్ n. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు? అబ్టైనింగ్ బై రిమూవింగ్ ద లెఫ్ట్ మోస్ట్ డిజిట్ ఎవడండి? ఏ. లెఫ్ట్ మోస్ట్ డిజిట్ ఏ. సో ఏ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎవరండి? బిసిడి. ఏ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎవరు? బిసిడి. సో ఏమవ్వాలి ఇప్పుడు? గివెన్ మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? 1/9 ఆఫ్ అంటే బిసిడి is equal to 1/9 of n. BCD is equal to 1/9 of n. That is the question. 1/9 of n. సో ఏమవుతుందండి ఇప్పుడు ఇది? 9 times BCD is equal to 1000A plus BCD. 1000A plus BCD. n అంటే 1000A plus BCD కదా. 1/9 of BCD అంటే 9 times of BCD. ఈ BCD పంపించామనుకోండి, 8 times of BCD is equal to 1000A. సో 8 ones 8 125s. అవునా? 8 125s. సో BCD is equal to 125 times A. 125 times A. And BCD is 3-digit number.
BCD is 3-digit number. That means 100 less than or equal to BCD less than 1000. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటండి, BCD రావాలి అంటే 125 ఇంటూ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎవరెవరు. ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా చూడండి, ఇక్కడ 8 ఇంటూ 125 1000 వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఏ వాల్యూస్ ఏమేమి తీసుకోవచ్చు, మనం 7 వరకు తీసుకోవచ్చు. ఏ వాల్యూస్ 7 వరకు తీసుకోవచ్చు. Therefore, number of required solutions is equal to 7. చూడండి, సింపుల్ క్వశ్చనే. ట్రై చేశారు ఎవరైనా? లేదు. ఓకే, సాల్వ్ చేయండి. సాల్వ్ చేయండి, మంచి క్వశ్చనే. కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు 24th క్వశ్చన్ చేయండి. ABC are positive real numbers such that A into B plus C is equal to 152. B into C plus A is equal to 162. And C into A plus B is equal to 170. Then what is ABC by 12? The product ABC by 12 we have to find. చాలా 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 చిన్న క్వశ్చన్ అది, మీరు సాల్వ్ చేయాలి. రెగ్యులర్ క్వశ్చనే, నాన్ రొటీన్లో రెగ్యులర్ క్వశ్చన్. సో మన మెటీరియల్లో 2.3 ఎక్సర్సైజ్లో మీకు ఆల్మోస్ట్ 110 సమ్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఇందులో ఎన్ని వీలైతే అని ట్రై చేయాలి, ఎందుకంటే చాప్టర్ అయిపోయింది. ఒక కాంగ్రెన్సీస్ మీద ఒక 4-5 మోడల్స్ చేస్తే, లీనియర్ కాంగ్రెన్సీస్ మీద ఒక 4-5 మోడల్స్ చేస్తే అయిపోతుంది. కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోతాయి. స్టార్ట్ చేశారా? AB plus BC plus BC plus CA plus CA plus AB BC is equal to 152 plus 162 plus 170. So 2 times AB plus BC plus CA is equal to how much, sir? Sum that is 152, 162, 174, 13, 5, 18, 484. So AB plus BC plus CA is equal to 242. AB plus BC plus CA minus AB plus BC is equal to AB plus AC. AB plus AC is equal to 242 minus 152. Observe here. So AB plus AC
What remains here? BC is equal to, what is the difference here? 90. In the same way, remaining. AB plus BC plus CA minus second one BC plus AB is equal to 242 minus 162. So AB, BC, AB, then CA is equal to 80. In the same way, third one, AB plus BC plus CA minus AC minus BC is equal to 242 minus 170. What remains here? AB is equal to 72, I think. Try చేయట్లేదు. So now AB into BC into CA. ఎందుకు సార్ అలా తీసుకోవాలంటే మనకు ప్రొడక్ట్ ABC కావాలి కాబట్టి. Is equal to, what is the product here? 90 into 80 into 72. 90 into 80 into 72. So this is ABC whole square. See 10 square, 9 8 is 72. 9 square into 8 square. So this is 10 into 9 into 8 whole square. So ABC is equal to 720. We'll get what we have to find ABC upon 12. 720 upon 12. The answer B60. See how good question it is. చేయాలి వేగంగా. Right, 60. Good job. ఫాస్ట్గా చేయాలి. Okay, now next question. If x, y, z are positive numbers, 25. X, y, z are positive, satisfying x, y, z are positive, satisfying x plus 1 by y is equal to 4, y plus 1 by z is equal to 1, z plus 1 by x is equal to 7 by 3. Find x, y, z. Product you have to find.
Okay, so consider the product, you can find easily. Find the product. X plus 1 by y into y plus 1 by z into z plus 1 by x is equal to 4 times 1 time 7 upon 3. Right, what we'll get here? First multiply with these two, xy plus x by z plus 1 plus 1 by yz into z plus 1 by x. This is all equal to 28 upon 3. Right, now xy z plus xy into 1 by x, xy into 1 by x, y plus z by x into z, x, z by x into 1 by x, 1 by z plus z plus 1 by x plus 1 by y plus 1 by xyz is equal to 28 upon 3. Right, so xyz plus 1 by xyz plus x plus 1 by y plus y plus 1 by z plus z plus 1 by x is equal to 28 upon 3. So you know x plus 1 by x, y plus 1 by z, z plus 1 by x values are there, that is xyz plus 1 by xyz is equal to 4 plus 1 plus 7, 4 plus 1 plus 7 by 3 is equal to 28 by 3. So xyz plus 1 by xyz is equal to, observe చేయండి, 28 by 3 minus ఎంతండి ఇది 4, 15 plus 7, 22 by 3 is equal to 6, 6 by 3 is equal to 2. So చూడండి xyz plus 1 by xyz 2 అవ్వాలి అంటే must be xyz is equal to 1. What we have to find? xyz 1. ఇది మాకు అర్థం కాలేదు సార్ అనుకుంటే a plus 1 by a is equal to 2, a square minus 2a plus 1 is equal to 0. This is a minus 1 whole square equal to 0. So a equal to 1. Right? Okay. So mostly today evening there is no class. You have to do the worksheet. ఈరోజు ఈవినింగ్ క్లాస్ లేదు, వర్క్షీట్ ట్రై చేయండి. రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ 5:30 కలుద్దాం. రేపు మార్నింగ్ 5:30 కలుద్దాం. Not 2, 1. Okay. Thank you all. Bye bye.